Azawi comes out, and I don't think she's actually political. A lot of people say Azawi is political. I don't think Azawi is political. Azawi just has an opinion. We have Vinka, for instance, who has recently come and backed up her husband, who's in the political arena, vying for MP. And that's our position. And we encourage all our artists to stand for whatever they believe in. Nabadde ndaba podcast eyo gye nkuzannyidde eri ku page ya Swangz Avenue. Wabaddewo emboozi eri interesting. Babosi ba Swangz Avenue, Julius ne Benon ne Azawi. Nga boogera ku nsonga y'okwogera. Mu language yaffe tukiyita kwogera. Kwegamba okona ku nsonga. Politics. Tukijjukira bulungi nti Azawi y'omu ku bayimbi aboogera. Nti ajja kuvaayo singa alaba ensonga tumujjukira mu saga ya ssente ey'abayimbi abaafuna akasente from the government nga tebakadizavinze. Yavaayo ng'ali vocal nnyo n'akivumirira. Abantu bangi baavaayo ne bagamba Azawi ayogedde, record label, Swangz Avenue bagenda mugoba. It was interesting to watch nga baboosi be they are open-minded. Bakimanyi nti yes muyimbi naye alina endowooza yiye. Bakimanyi nti yes muyimbi naye asobola okuba nga alina ki opinions. Julius yagenze mu maaso n'agamba nti ye omulimu gwe ne Benon they offer labeling services. They represent the artist. Tebakugaana kulowooza. Kino kirekawo abayimbi abalala abavaayo ne batugamba mbu siyinza kwogera kijja ku affectinga music wange. Tukirabye nti Azawi webera food chain ali ku top. She's among the best female artists between mu ggwanga oba among the best artists between mu ggwanga, both male and female. Waba asobola okuvaayo n'ayogera ekimuluma n'ayogera ekiruma omuntu wa wansi ate gwe omuyimbi nga tokuba nkona hiti. I'm trying to be polite. Maina kubawo ekigambo naye kankireke. Ate gwe omuyimbi tokuba nko hit toina record label eri ku level ya Swangz Avenue. Ko Swangz Avenue njirowoozaako nga the epitome of record labels mu East Africa. They set the standard. Banjawulo. N'owuddayo n'olaba YouTube channel yaabwe eyo interview wa podcast, it's different. The cameras, the audio, mind you obsessed ne audio. So the camera, the audio, picture quality, the conversations are quality. N'abayimbi baabwe. Elijah Chitaka, Street Target Audience, Vinka, ye muyimbi asinga mu ggwanga okitegera. Ebintu ng'ebyo okitegera. So they're the perfect example of a record label. Naye bavuddeyo ne bagamba nti ffe we are okay with our artist oba abayimbi baffe okuba n'endowooza ezaabwe. Katandike video. I had Azawi on Capital Gang and I thought to myself, you're now really flying close to the sun. And then I had her on my podcast just before the Secretary of the Treasury and she had to stay behind to listen to her. And he told me, I didn't know this artist was heavily political. Like they've got their own voice, their own views. And I guess the question I'm asking is, as a record label, how do you walk that journey with artists, saying, I have my peace of mind, I want to say it, and I will say it? Oh, I'll take a bite at it before Benon comes in. We work for different clients as a business. We work for MTN, we work for Airtel, we work for Club, we work for Beolaga. I know these brands stand for different things. In the same way, we also work with different talent. We work with Azawi, we work with Vinka, we work with Buninaji, we've worked with Juliana, we worked with Bebekul. Different diverse positions and faiths and walks of lives. Our artists are not a choir, that they must dress the same way, sing the same way, behave the same way. No, we give them a service. A service is labor services and management services. We do not dictate what they should believe in. Saga kulowooza nti omwami ono byayogedde abijje kumusana oba malayika wa Katonda yazze wansi n'abimugamba. No, this is basic knowledge. As an institution, you're dealing with adults. Bano abantu si baana bato bogenda oside down tiro tugenda kulya kawunga enkya tugenda kulya muceere. No, meaning they have different interests, they have different things they stand for. So to me, I respect them. Naye ate sigenda kukigeza nnyo. Because it is what we expect of you. Sometimes tukuliriza nnyo ekintu ekiri normal because we are used to things that are abnormal. This is what it's supposed to be. If you are a school, allow us. Nti leero Bobi Wine aza tugenda mu campaign, enkya Museveni aza tugenda mu campaign. If you are an employer... Ne munyagwa. Owa video njagikomyawo.
So if you are a school, you are a company, buli kimu kyoli. Yeah. We are adults. So to me, this is what we expect. This should be the normal. So for kuvai netushigeza nti banange Swangz Avenue bakabi, yes, I appreciate them nti. Nedda compared to what we have. Anchi nkugamba, I appreciate them nti for them they come out ne bagamba affe tuli bantu ba bulijjo, bano bantu bakulu. Naye ate I don't want to think it is out of the ordinary. This should be the normal. This is how we should tread. Tulina kutambulanga bwetuti. Nti bwe mmanze ku Uganda ne ngamba enguudo mbi. It doesn't make me a politician. Mbadde nninza ogamba nti oshege mbadde nninza ogamba nti yero biki anti olaba institute singa mmwe obadde todda gwe jangu wano ogambe nti yero biki anti institute singa mmwe buzibu naye nga bwe nzija ku Uganda ne ngamba bannange oluguudo olutwala ekiruddu lubi. It doesn't make me a politician. I'm a Ugandan who is concerned. Tekitegeeza mbu nno siwagira Kenzo. Nze okuva ne ngamba Kenzo kolabo tekitegeeza nno simuwagira. Eno endowooza ffe nga bannayuganda, it's what we have to get rid of. Tetulina kutambulira mu ttano nti ffenna tulindiga tukola bwekiti. No. As long as we move in a tunnel, tugenda kulwanagana, tetugenda kwesupportinga, ogenda okusanga nga omuntu eyali awagira Azawi ng'amufiirako naye lwakuba Azawi avuddeyo n'agamba zino ssente banzimbyemu eddwaliro, zino ssente bazimbemu oluguudo. Ogenda sanga nga diehard wa Azawi ate amuvuddeko just because of the statement she made. So to me, I appreciate Swangz Avenue nti bavuddeyo ne balaga the best line. This is what we expect. Nti lero Vinka agenze n'atambula ne bbaawe n'amuwagira. It doesn't mean Vinka hates Azawi. Oshitegeera? Naye ate Azawi can work with Kenzo on a big music project. So this is what it should be. We can guide on how to put out certain, messaging that are related to the music, but we do not tell them what they should believe in. And that's why you see, Azawi comes out, and I don't think she's actually political. A lot of people say Azawi is political. I don't think Azawi is political. Azawi just has an opinion on things. Just that I think sometimes when someone says something that people don't like, then they will, when a Christian, most Christians, my fellow Christians, when they hear Muslim doesn't acknowledge Jesus, then they're like, he doesn't believe in God, which is wrong. He believes in God, but a different way. We have Vinka, for instance, who has recently come and backed up her husband, who's in the political arena, vying for MP. And that's our position. And we encourage all our artists to stand for whatever they believe in. And that might have consequences, but they're adults of sane mind, and they know what consequences those could be. You could end up being MP as a consequence. You could end up answering questions on a podcast like this as a consequence for something you said. Or you could end up in front of your father as a consequence of something you said. Or you could even end up in front of a judge. That's so important. Kyamugaso nnyo. I love the answer. Julius akugamba nti bantu bakulu. They know the repercussions. Nti wenzija ku microphone kuno nenjogera nenvuma omuntu manye kijja okuddako. Wenzija kweno microphone nennafuya omuntu ekiddako njaba nkola nkimanyi. In summary, you're entitled to your opinions naye ne result ezivaamu zitwale. You are entitled to them as well. Exactly. So oyogera ekintu in the long run olina okumanya nti kinaki consequences. Kyovola sometime back omuvubuka eyavaayo ku bintu bya Karim Hirigi. Twakikonako ne tumugamba nti bino ebigambo byogera kati naye emyaka 5 okuva kati biyinza okukulakira. So in everything that you do, especially ebintu by'okwogera, kuwa opinions, kuwa ndowooza, olina okukimanya nti oyinza okubisasulira. So kya mugaso nnyo okutandika ng'omanyi gye kiggweera. Mu Luzungu tugamba start with the end in mind. Nti nkyogedde leero ki ekijja okuddako. Julius awadde example gye njagadde nnyo. Tujja kubyogera, you might end up in front of a judge. Ojja kubyogera, you might end up in front of your father. Kwegamba every action has an opposite reaction to it. Sometimes egenda kubeera positive oba negative. For the case of Vinka, oyinza ending up in parliament. Oba okikoze mu maanyi g'okikoleddemu ge maanyi ge gamu g'ojja okukozesa okukola ki oku-owninga consequence. So Azawi wavaayo n'ayogera ebintu bye, tuba tujja mulekera mu room eyo tulowooze nti akimanyi nti wayogera ekigambo kino consequence eri bweti. The minute you dictate or decide for the artist not to speak their mind, then already you've killed their art. It would be so unfair, so ruthless to tell Azawi, don't speak about this, don't, when you see her on those shows and she's talking about those sensitive issues, it's stuff she has gone through, and it would be so barbaric to shut her up because, she's a representative of our society. They say art is the mirror of a society. And as an artist, if, you don't speak up, then,
your art is not just the singing, you know, or the whatever. Benon looks amazing. Omanyi yali slightly heavy. Na losing a weight. Akozo omulimu musufu nnyo. Big up Benon. So it's part of you. It's her life, and we do not have control over that. Yeah. So as we do expect a little bit more of the temperature. For me, I'm going to keep on being myself. If I have something to say, I'll say it the way it is. Like, it's up to you. Like that's like it's a you problem, you know. But for me, I always share what I have in my head, and of course, it won't make everybody happy. But that's how life should be. Like we can't agree all the time. Ndimukkiriza. One of the things we know is Katonda yatuwa free will. Yeah. Nti he had the powers okugamba mwenna mugenda kutambula ng'endiga mwenna mugenda kumaringa abakyala bafaanana bwe bati but he gave us that free will so that we can make our own decisions ate nga ffenna tukkiriza nti yasingayo obuyinza so bw'obanga olaba nannyini buyinza yatuwa free will that means gwe human to human you don't have control over my will kyenjagala kyengenda okukola naye kyenyandiyagadde okutereezaamu wadde kyenjagala kyengenda okukola walina okubaawo condition nti sigenda kukola kyenjagala nga kigenda kukunyigiriza sigenda kukola kyenjagala nga kigenda kubbako ekintu kyo kitegeera yes I have free will naye nyina oteekamu respect nyina oteekamu kindness nyina oteekamu love humility ebyo bintu bya bulijjo as Ugandans tulina okutegeera nti lino eggwanga ddene ffenna abantu miliyoni ne miliyoni tetusobola kubeera na ndowooza y'emu ffenna tetusobola kuwagira kintu kyekimu so ffenna ng'abantu at a certain point tugenda kukkiriziganya naye ate wawo point endala tugenda kwawula and that should be okay on condition we keep it respectful so I think Swangz nga label they're like a guiding angel bagenda kugamba munnayuganda akuyise ku show n'agenda yes okay bagenda kubuuza kyesimanyi kale keep it respectful genda tugenda kuwolekera tugenda kulaba bintu ebiti naye sigamba nti munayagala akuyise ku show yes ho togenda yeeyo bagenda oshegera so as a guiding angel ngenda kulaga ekkubo but again it's up to you to take it or to leave it. Exactly. Azawi akonye ku nsonga oba ku disease eri mu bannayuganda bangi people pleasing and butt licking. Tulina abantu bangi mu ggwanga nga baagala okulabika nga bamalayika nga baagala okulabika nti ndi mulungi nnyo sisobya we naayogera banalowooza kyo kitegeera eyo disease oba ekirwadde kyamaanyi nnyo mu bannayuganda bangi nti ova noyogera ku kintu yalowooza omuwalana mu bintu by'okwogera oba okuwa opinions we give opinions but we don't attack individuals you can give an opinion without having a particular feeling about the person nso okujjaayo ne ŋŋamba Erikenza akoze bw'ati nga si muwalana Bebe Cool akoze bw'ati tekitegeeza nti nkola ki muwalana. I've been a big fan of Bebe Cool engeri gy'akuzizzaamu abaana be I would love to pick a leaf from him nti engeri gy'akuzizzaamu abaana babadde taata mulungi tekitegeeza nti wayogera ekyo nenkicriticizinga mulinako embeera nedda bannayuganda abasinga obungi kyebalakinga ekyo yalowooza womwogerako munnayuganda eri biased empalana okitegeera ebintu we bityo nsobola okuwaako endowooza nga sikulinaako feeling nkuba ndowooza yoba I criticize yo ndowooza in summary naye nga issue ya people pleasing but leaking bannayuganda yamaanyi nnyo tukiraba nti omuntu ajja kukola ekintu nga takibelievingiramu ne lwakuba society ejja perceivinga nti akoze ekyo muntu mulungi stand your ground wendowoozayo nga Azawi wakugambye nti tagenda sanyusa buli omu alina ebintu byajja okwogera yes audience yeri mixed mulimu NRM FDC naye ajja kujja kuba ekintu if NRM does wrong abantu bajja vayo bagambe oyo wa nuupu oyo muyimbi wa nuupu babayita buyimbi bwa nuupu n'okusala akubeera mu kitegere ebeera ndowooza oli aba akubye endowoozayo aba takuwalana okitegera Azawi wavayo n'acriticizing okugaba ssente ezandizimbye eddwaliro this is basic common sense nti omuntu yenna ali nomo yendowooza gye wandibadde oyina ate nga akunyumiza story how she lost her sister mu ddwaliro ebbi. And I remember the other thing we've told Azawi over the years is because she likes to express herself, not just on talk shows, but through music. She's a writer, and the things that she does, she's expressed everything in music before even she's spoken. But what we've encouraged her to do is educate yourself as much, because now you have a duty and responsibility to society. So what you say will impact people or will influence people. So it's your duty and responsibility to make sure it's informed and it can help society. So, and to her credit, Azawi does a lot of reading and she tries to research. She doesn't know everything, like no one knows everything.
but she tries to be as knowledgeable as possible before she, you know, but she's made some bad decisions, of course. Like she supports Man U, for instance. Such a terrible decision. Such a very terrible decision. I don't know how she arrived at it. I really don't. But we look at that decision like, well, you blundered here. You could have picked a better team. But we don't interfere with those decisions. It's just the times. The times are bad. But No. by the time the choice was made, they were just perfect times. Yeah. I think okutwala obudde n'okola research ku kintu ky'ogenda okwogera kikuwonya ebintu bye tusinga okulaba ku interviews ezisinga naye ate I think I like the label even more okuwulira nti bakwencouraginga tomala gagenda wali n'oyasama first read making sure nti indeed bw'ogamba 7 billion zaali 7 billion oyinza okuvayo eri n'ogamba 7 billion nga zaali 7 million so I think ffenna tulina okukiyiga ebiseera bingi twagala nnyo okwasama oba okwogera gundi yakoze gundi yakoze gundi do you have something to back it up mwagala kola breaking news naye bwe bakutuuza wali eri nga bwe twagambye mu kooti oba ewaataatawo do you have something to back it up so always twala obudde internet weeri emizindalo weegiri tegigenda kudduka naye twala obudde educate yourself inform yourself then olyoka oveeyo tuwe opinion exactly tukiraba nnyo among people, especially TikTok, nti omuntu ajja ku mukutu n'atandika okwogera ebintu nga tabimanyi nako like he lacks a single basic knowledge about a topic naye nga akuwa expert opinion okitegere kya mugaso nnyo weesomese educate yourself nga tonagenda mu microphone omanyi microphone excitement is real ojja kuvayo oyogera ebintu nga tobinaako proof tobinaako idea tobinaako knowledge bijja bikulakire kiddayo ku ki kye twagambye consequences nti tudde mwene microphone what am I giving you? Am I giving you value oba ndi ku verbal diarrhea njogera nonsense kiri common unfortunately mu bantu abangi abakosa internet especially TikTok mu ggwanga lyaffe omusajja avayo n'agamba nti we have so many idiots with access to data nti tulina abagwagwa bangi nga balina access ku data basobola okugenda kaduuka ne bagula data wa MTN wa Airtel ne bajja ku mukutu ne batufuukira ekizibu n'agenda ku TikTok n'afujja obusagwa kankujje waawo mu Uganda tulina syndrome oba problem ewala n'abagagga of course ku weekend ekizimbe ky'omugagga omu Haji Bakaluba Yasin kyakutta omuliro nengenda mu comment section za videos oba clips ez'enjawulo ng'abantu beebuuza akolera ani oyo mugagga alina gw'akolera therefore it's okay ekizimbe ky'okukwata omuliro kyendowooza nti we need to be human beings abantu abamu genuinely bakola ssente nga bazikoze nga batobye omanyi followinze Haji Bakaluba for some time musajja agenda ebweru n'atoba for so many years close to 20 years n'asavingawo obusente bwe wofollowinga story ya Haji Bakaluba it makes sense sigamba nti avudde out of nowhere nayingira real estate akikoze emyaka 20 ate si mu bifo ebibi kisaasi kwegamba walaba portfolio ye nti alina kyayinza okutunda n'agaggawala samaze ebbanga akola nnyo kyanaku nnyo okulaba nti omuntu ayinza okujja mu comment section n'amassociating ku government eyo syndrome mu ggwanga mweri ate embi nti kasita ogaggawala nti shaba akikubye afunye ssente wajja kuvaayo omuntu akugambe nti oyo ali mu invisible hand eyembeera weri mu ggwanga kyabadde kyanaku nnyo okulaba nti abantu balowooza we batyo naye as usual nga bwe mbagamba you entitled to ndowoozayo you entitled ku opinions zo wacha simanyi lwaki abantu bali fascinated about wealth about ebintu nze tuuse wano n'abantu babadde balinye waggulu ne mbagamba temulinye omwana w'omuntu afa lwakuba agenze kuleeta mufaliso ekyo si kikulu kati ebintu by'abantu mubaddemu kitanda mubaddemu omufaliso mubaddemu entebe mubaddemu ne TV what's that ffe sente tuzikola kugonza bulamu ebyo ebintu byangu nnyo era nze abatuuse wano nze ondowooza bandabye I was the coolest person ebintu bibeerawo mmwe mulina kye mulina okuyiga mu nsi ku ssaawa ze bankubiddemu okujja okulaba ekizimbe kino nga kiri wabaddewo gwe bakubira essimu ng'omwana waafudde ate gyagenda ekya kumukola ki kumuziika kati ndaba excitement ebeera mu bantu bannange kino kibadde bwekiti kino kibadde zino ssente tuzikola bukozi ate kati ngenda nakubireeta ne bagenda okutereeza kyekitukozesa ssente ne zibeerawo as long as tewali muntu afudde this is no news era ojja kudda wano mu wiiki sinnyanga kiri ekizimbe kyateredde dda nga nazze nayo because this is not even one tenth of what I have so it's nothing nze kyembadde nfaako okusingira ddala bubadde ki bubadde bulamu bw'abantu era sikkirizaayo omuntu yenna kulinnya kugenda waggulu that's all eyo mentality yey'omuntu eyalabako
ng'obulamu bukuyisizza from grass to grace wawa ebintu bitono nnyo ebigenda okwe-excitinga bw'obanga ssente sigamba nti waakaziraba bwebanga ebintu bino ebyensi wabirabako you lost them noddamu n'obifuna and you lost them the way you think changes naye bw'obanga waakaziraba nga waakazikwata it is all you think about ennyumba yange emotoka yange nze nyina benzi nnya nyina range rover 5 bino bintu byansi onzijukiza aliyo omusajja omu yaŋŋamba nti mbadde nvuga nenkuba range rover yange ekigo ne mubuuza toyinza kugamba nenkuba emmotoka yange ekigo naye nga it's because bino ebintu twakabiraba Hajj Bakaluba ayogedde ekintu ekiri most important to me nti oyinza okubeerawo nga buli kimu kigenze renti bakubanja bakugobye mu nnyumba abaana batudde ewaka bawakukuba like buli kimu kigenze naye ate when you think about it you have life bw'obanga okyalina obulamu kitegeeza kintu kimu you can start afresh ne bw'obanga olina emyaka 6 you can start afresh ne bw'obanga buli kimu kigenze you can start afresh ngenda kwa example twalina story ya Job mu Bible he lost everything. Job w'ekyennyanja oyo Jonathan story y'ekyennyanja yes so Job lost everything naye ate God did not take his life he could easily work again so singa Hajj Bakaluba yabadde aluzinze obulamu obanga waliwo omuntu afiiriddemu the story would be different naye abantu bakyali balamu tewali ali ku kitanda what does that mean enkya tudde ku drawing board tugambe kakino ekizimbe kiba kyayidde what do we do next time you get things moving better eyo mindset y'ekisiraamu omanyi obusiraamu butusomesa nti Allah waakuteekako embeera oba waateekawo situation aba akusomesa in one way or the other kyovula tugamba alhamdulillah in every situation bad or good nti ekizimbe kikutta omuliro Hajj ndowooza I'm thinking ekyasoose omuva mu kamwa eno ya ideal Islam teaching olina okugamba alhamdulillah weeyanza Allah tomanya kikibaddemu omwo tomanya empagi emu eyinza oba yabadde week Allah n'akikumako omuliro osobole okujja olabe weakness eri mu mpagi osobole otaasa obulamu bw'abantu 100 tosobola kumanya kyovulaba neewuunyiza ka video kenguzanyide mu comment section abantu bedda bagamba mugagga takaaba singa abadde mwavu eyo mindset ya kisiraamu nti whether ndi bilionia oba nyina nusu 10 ku bank account eri mu dollars okitegeera eri mu 0 point something embeera yonna engwako nyina kweyanza mutonzi wange nyinateeka mutwe gwange wansi nengamba Allah alhamdulillah tomanya what would have happened ku kizimbe ekyo so nabadde musanyufu okulaba Hajj ng'ayimiddeko yo principle yes kikutta omuliro ba be positive kikutta omuliro tomanya kya mugaso nnyo bene mindset y'ombulamu ebintu bijja kwanguyira naye ate era tetugenda gaana I think neka aspect k'obugagga ako kalina contribution nkimanyi naye ffenna tuyita mu bintu bino mu bulamu ku level zaffe ebintu biyinza okutuukako yes ng'olina emitwalo 5 ye net worth yo appreciate omutonzi w'alina ensonga lwaki yakuwa emitwalo 5 nga net worth yo waliwo ensonga lwaki Bakaluba nsinga ssente waliwo ensonga lwaki nyina omuntu gwensinga ssente ffenna saga kusomesa ddiini wane ffenna omutonzi aba atugezesa buli Allah waakuwa ekyengera nti ampadde ki microphone kino angezesa nzije nvuma omuntu okitegeera angezesa kikyengenda okwogera kweno microphone kwegaba buli mbeera Allah gyakuteekamu is a test Hajj Bakaluba mu kaseera kano eno message yiye omutonzi ali kugezesa miskin Allah ali kugezesa alabe kyozzaako Yesu akuwadde ebyengera bingi oli musajja mugagga maybe omutonzi wabadde agezesa bukkiriza bwo alabe nti singa nkyokya Hajj anaava ku mulamwa anaava ku ddiini ye imaani eneegwa simanyi teri amanyi omutonzi waffe yamanyi omutonzi yakola ki yasalawo statement eyo efiitinga wano Hajj Bakaluba omutonzi wo yasalawo simanyi ofuuse motivation speaker nabagamba nze ni motivation speaker kanfune ndowooza abatulaba video girabye njagala ompe ndowooza mu comment section wansi awo ku bintu bye tukonyeeko Azawi ku mbeera ya Hajj Bakaluba tujabala mu video eddako peace.